Hello guys, today our topic, the most important topic, kinetic molecular theory of gases. This is the 4 marks important question. So మీరు ఎగ్జామ్లో జస్ట్ 4 పాయింట్స్ రాసినా మీకు 4 మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఈజీగా ఉన్నవి మీరు చూస్ చేసుకోండి. ఈ నోట్స్ కనుక మీరు రాసుకుంటే మీరు ఈజీగా 4 మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు. అండ్ సింపుల్ ట్రిక్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ నోట్స్ మీరు జస్ట్ నోట్అవుట్ చేసుకోండి. నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ జస్ట్ వినండి ఒకసారి. అండ్ దీంట్లో ఉన్న జస్ట్ 4 మార్క్స్ 4 పాయింట్స్ రాసినా కూడా మీకు ఫైనల్లో 4 మార్క్స్ అయితే ఈజీగా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గైస్. అండ్ ఆల్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీకు వీడియోస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో కమింగ్ టు ద టాపిక్. So this is the one gas, and in this gas there is number of molecules. So this is the molecules for in this beaker or gas. So this is the tiny particle of molecule. So first point is every gas contains large number of tiny particles are called molecules. So this is the gas, guys. So this is the gas, and this is in this gas there is number of molecules, this one, this is the molecule. So this is the molecules for every gas contain large number of tiny particles are called molecules. So second point, the gas molecules are randomly in all direction with high velocity. So the gas molecules are randomly in all directions with high velocity. So that is what. So in this one molecule is like this direction and another molecule like this direction. So number of directions, so with high velocity. So this molecule like this and this molecule like this. So number of directions. So no number of directions are possible in these molecules. So these gas molecules are randomly in all directions with a high velocity. So this molecule like this and this molecule like this. So number of directions. So third point, there will be no attractive or repulsive forces among the gas molecules. So in this gas molecules are moving forward, so like this in this. So there will be no attractive or repulsive forces. That means this one molecule and this one molecule, these two molecules like this, and this is no, in this two molecule there is no attractive and no repulsive. సో ఈ రెండు మాలిక్యూల్స్ అట్రాక్ట్ చేసుకోదు ఒకదానికి, అండ్ రిపల్సివ్ కూడా ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. దిస్ టూ one and this one, these two molecules are no attractive and no repulsive forces between these molecules. So fourth point, there will be no effect of gravitational force on the movement of gas molecules. So in this molecules forces are more when molecules ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో in this gas molecules are ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎంత ఫ్రీ మూవ్ అయినా కూడా దెర్ విల్ బి నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద మాలిక్యూల్, దిస్ వాల్. అంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఈ వాల్ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటాయి, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఎంత మూవ్ అయినా కూడా దెర్ విల్ బి నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఎప్పుడైనా మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అవుతున్నా కూడా దెర్ ఈజ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో దిస్ మాలిక్యూల్ ఇస్ వాల్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి, బట్ దెర్ ఈజ్ నో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ అండ్ గ్యాస్. సో ఆల్ కొలిజన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్. So number of collisions are possible in this. So these collisions అనేది perfectly elastic. That means the energy, ఎంత మూవ్ అయిన మాలిక్యూల్స్ అనేది ద ఎనర్జీలో అనేది చేంజ్ ఉండదు అనమాట. సో దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్. ఆల్ కొలిజన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్స్ బికాజ్ ఎంత మూవ్ అయినా మాలిక్యూల్స్ ఎంత మూవ్ అయినా దెర్ ఈజ్ నో energy difference. So this is and the average kinetic energy directly proportional to the absolute temperature. That means K is directly proportional to T.
That means when the absolute temperature increases with kinetic energy also increases. Sorry, KE is directly proportional to temperature. So absolute temperature increases, kinetic energy also increases. Absolute temperature decreases, kinetic energy also decreases. So this is the most important topic guys for 4 marks. So మీరు 6 points note చేసుకోండి. ఈ 6 పాయింట్స్ నోట్ చేసుకొని మీకు ఏదైతే ఈజీగా ఉంటుందో జస్ట్ 4 పాయింట్స్ కరెక్ట్గా రాస్తే చాలు మీకు 4 మార్క్స్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది. సో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు వీడియోస్ అనేది ఫుల్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్.